All right, welcome. This is Nuke Brain presenting Let's Read Japanese, a course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's video is going to be Hanzawa Naoki, Episode 5, Part 1. So this is going to be the last episode. So two more videos. So this and the next video will be the last video of this particular series. I'll go back to the season of Terrace House, season 2 in that case, then returning back to Hanzawa Naoki for the second half of the season, which is also going to be a different story. Yeah, so this episode is going to complete this particular story related to the first book of the series. All right, so there you go. That's how it works. Yeah, so for those of you on YouTube, if you end up enjoying this video, remember to give it a thumbs up and leave a comment, because I always appreciate feedback. If you like the series and you want to see more like it, if you haven't already, subscribe to the channel. And this is all part of the Let's Learn Japanese project. So if you appreciate what I'm doing to help the Japanese learning community in the weird ways that I do it, in the description below is a link to the Patreon where you can join to support that way. There's also links to the community Discord and the Let's Learn Japanese website that Otaku Dave put together. The last link there in that group is to the Patreon also, but that is specifically for if you want to talk to me one-on-one, face-to-face, Skype, Discord, Zoom, whatever. And it can cover any subject you want, or any questions and concerns you have. Usually it's either helping people who need the help getting set up, getting started, or some who want to change tact and direction into what they're doing as well. Or in a few cases, also about utilizing resources that I discuss here now and again on the channel. Okay, so with that out of the way, let's get into it. This is like I said, definitely approaching the end. Nishi Osaka Steel 社長東田に騙し取られた5億の融資を回収するため、その隠し口座の存在を探る半沢。その中で自分の上司である浅野が東田とつながりを持っていることを突き止める。すべての糸を裏で引いていたのは上司の浅野だった。半沢はその証拠をつかみ、5億を回収するために東田の愛人ミキに接触し協力を求めた。だが半沢さんやられた。あの女夜によって国税に寝返りよった。じゃああの家のどこかに隠し口座の証拠があることは間違いないわよね。いざって時は私に渡すから。いざって時。あることは間違いないわよね。いざって時は私に渡すから。持って逃げろって言われてんの。自主犯に連絡。明日朝一。持って逃げろって言われてんの。自主犯に連絡。明日朝一でガサ入れするわよ。連絡。連絡。言われてんの。自主犯に連絡。明日朝一でガサ入れするわよ。私のことは見逃す約束守ってよ。ずいぶんと東田に貢がせたみたいね。新しいお店の開店資金2000万も東田が出してるんでしょ。お店の開店資金だけは見逃してあげる。あなたこれとI know it's supposed to be like overlook or something. Minogasu. 開店資金だけは見逃してあげる。あなたこれ特別よ。約束よ。彼女は中に入ってぼちぼち小1時間や。ぼちぼち。彼女は中に入ってぼちぼち小1時間や。今頃東田の情報話したのちゃうか。そうどないすんねん。半沢藩隠し口座見つけたとしてもどないすんねん。全部そうどないすんねん。半沢藩隠し口座見つけたとしても
全部国税に持ってかれんで。やるだけのことはやりました。こうなったらあとは運を天に任せるしかありません。明日正式に内示が出る。運の天に。Let's see if that's. There we go. 運の天に任せる。運を天に任せるしかありません。明日正式に内示が出る。半沢には東南ア明日正式に内示が出る。半沢には東南アジアの零細企業に行ってもらうことになる。そうなりゃもう何を言う。東南アジアの零細企業。Oh, not Asia. I know Southeast Asia. Okay, small business. 明日正式に内示が出る。半沢には東南アジアの零細企業に行ってもらうことになる。そうなりゃもう何を言おうが蚊帳の外だ。何よりだな。ああ、例のメールと通帳の件どうなった？まあ、こっちが無視してたらあれから何にも言ってこないよ。やはりマスコミか何かのつまらないいたずらだったんだな。安心した。これで何もかもうまくいくってわけだな。そういうことだな。どうか。そういうことだな。どうか。半沢の銀行員生命もあと1日だ。占い？よく当たるんだって江島夫人の占い。何度やっても引っ越しの味が出るわね。Oh boy. Was it Sae? Sanae. Okay. 花さん、何度やっても引っ越しの味が出るわね。Anji. 直接的にはっきり示すではなく、それとなくわかるように示すこと。Okay. Okay. So, a clue. 花さん、何度やっても引っ越しの味が出るわね。花さんには引っ越し、ご主人が転勤になるのかしらね。Probably heard it from her husband. Come on, that's not a fortune. お気になさらないで。ただの占いですから。そんなのただの嫌がらせだよ。そうよ、嫌がらせよ。いつも江島夫人は出向が決まった行員の奥さんを呼んで面白半分にその占いやるんだって。悪趣味だ。決まった行員の奥さんを呼んで面白半分にその占いやるんだって。What a bitch. The other lady, not her. that's just mean to do. ことはつまり、直樹も出向が決まったってことじゃない？高弘が起きちゃうから。高弘は幼稚園のお泊まり合宿で出向が決まったってことじゃない？高弘が起きちゃうから。高弘は幼稚園のお泊まり合宿でいません。あ、そっか。高弘ね、この前珍しく友達と喧嘩したの。社宅の子たちにお前のパパはダメな銀行員だってバカにされたらしくて。パパにそれで我慢できなくてやり返したんだって。ほんと直樹そっくり。戦ってるのは直樹だけじゃないんだからね。Trying to remember, did they even mention they had a kid? I mean, there was nothing shown. Did they even mention that they had kids?
trying to remember. It always feels like when they're filming, like they're just almost like no children, but yeah, obviously they have kids, so a kid. Yeah. 私も直樹だけじゃないんだからね。高弘も私も直樹の力になりたいって。Takahiro. Tell you what, I'm going to, you know what? Control F. Let's see, we're at 355. Control F. Okay. Okay, living with the ant. All right, so he's mentioned like olive twice. In 60 minutes into the first episode, then they start mentioning him a lot. And one's in episode 8, 9, 10. Okay. Well, there you go. Hmm. こう見えてもいつも直樹だけじゃないんだからね。高弘も私も直樹の力になりたいってこう見えてもいつも思ってるんだからね。ありがとう。でも大丈夫だ。花は何にも心配しなくていい。ずにきちんと答えて、ごまかさずにきちんと答えて出向になるの？うん。ないか。ちょっと出ないか。へえ、こんなとこあったんだ。昔はよく2人で東京の夜景見ながらいろんな話したよね。まあ考えてみたらあの頃から喧嘩もしょっちゅうしてたね。どうして銀行でそんなに出世したいんだって前に聞いたことあったよな。うん、答えてくれなかったけど。答えられなかったんだ。うちの親父が死んだのは過労のせいだってずっと花には話してたよな。うん。うん。あれは嘘だ。え？工場が銀行から見捨てられ、融資を取り上げられて、経営が苦しくなって、親父は自殺した。ごめん、ずっと黙ってて。その融資を取り上げた銀行って？産業中央銀行、つまり今俺がいる東京中央銀行だよ。どういうこと？じゃあ直樹は自分の父親の敵である銀行に就職したってこと？そうだ。この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言うて。そうだ。この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言うてないか。継続。この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言うてないか。話してください。お願いします。うちは潰れてもよろしいから関係している工場とか仕入れ先全部潰れてしまうんですから頼みます。産業中央銀行さん、それだけは助けてやってください。例の樹脂ネジの件でお話伺いに来ました。I know it's resin, but Jushi Neji. Jushi Neji. 例の樹脂ネジの件でお話伺いに来ました。半沢さん。内海新規さん来てくれたよ。父ちゃん。
どうして？復讐するため？そういう気持ちも確かにあった。だけどそれだけじゃない。親父を殺したのも銀行なら、うちの工場を救ってくれたのも銀行だったんだ。地元の小さな信金が俺とおふくろを助けてくれた。たった一つのネジに可能性を感じて。親父はいつも言ってた。このネジが日本を支えとんねん。ネジが？そうや。今お前何言うてるか分からんけどな、そのうち必ず分かるようになる。こんなちっぽけなネジが日本を支えてる。あの小さな明かりの一つ一つの中に人がいる。俺はそういう人たちの力になれる銀行員になりたい。ロボットみたいな人間にだけはなるなっていう親父の言葉の意味がやっと分かったんだよ。金のために誰かが死ぬなんて間違ってる。銀行を変えたいの？それが今の俺にできる親父への弔いなんだよ。Should be offering, right? Or yeah, dedication to a dead, funeral, burial. Okay. Tomurai. Shishiki. Soshiki. だけどそのため俺にできる親父への弔いなんだよ。だけどそのためには銀行員として生き残らなきゃならない。花。明日出向になるかどうか全てが決まる。That's a nice, by the way, that's a nice place to film. 話してくれてありがとう。大丈夫。私覚悟できてるから。でもさ、あんまり遠くは嫌だからね。特に寒いところは嫌。でも暑すぎるのも問題だな。Not too hot, not too cold, yeah. なんで銀行員となんか結婚しちゃったんだろう。Tax ban cometh. おいミキ、国税だ。そんなとこに。ミキ、これ持って庭から逃げろ。いいか、俺から連絡行くまでホテルかどうか隠れたろ。東田充、所得税法違反の疑いで中を改めさせてもらう。失礼。所得税、所得税法、所得税法違反疑いで。東田充、所得税法違反の疑いで中を改めさせてもらう。失礼。お前ら勝手に。あかんわ。ではこれより定例会議を始める。待ちたまえ。定例会議。あかんわ。ではこれより定例会議を始める。待ちたまえ。待ちたまえ。半沢君、
なぜここにいるのかね。なぜとは。君は他にやるべきことがあるんじゃないのかね。やるべきこととは何でしょうか。荷物の整理ですよ。私にこれ以上のことを言わせないでくれたまえ。君のことを思って言ってたよ。お心遣いをいただいているようですが、私には全く心は。心遣い。心遣い。思って言ってたよ。お心遣いをいただいているようですが、私には全く心当たりがございません。時間の無駄です。会議を始めてください。君の出向のことを言っているんだよ。なんもやつってんだろ。中も開けて。貧乏にいじめて嬉しいかよ。失礼。やはりこちらからは出ません。適当に切り上げていいわ。獲物は切り上げる。Finish up。適当なところで。Or just saying take turn, not like sloppily, but maybe do it properly. こっち。やはりこちらからは出ません。適当に切り上げていいわ。獲物はこっちだから。Ah. Yeah, so, okay. Okay. So he's saying take Tony and you don't have to take it seriously. Don't do it. Be careful about it. そう。あの女。ご苦労様。出向ですか。私はそんな内示を受けた覚えはありません。仮にそうなるとしても、その直前まで銀行員ではありません。仮にそうなるとしても、その直前まで銀行員としての職務を全うする所存です。立派な覚悟ですね。いいでしょう。だったら半沢君、こんなぬるい倫理を通すわけにはいきませんよ。何か問題でも。このネイルサロンの創業計画書だが、こんなバラ色の計画じゃまるで話にならんよ。5ページ目以降に利益推移の予測をつけておきました。バラ色 Rose color? Yeah, okay. こんなぬるい倫理を通すわけにはいきませんよ。何か問題でも。このネイルサロンの創業計画書だが、こんなバラ色の計画じゃまるで話にならんよ。5ページ目以降に利益推移の予測をつけておきました。厳しめに見積もっても半年後には。つべこべと。すべこべ。文句言う様。理屈。理屈なるべく様。こべこ。すべこべ。君はつけておきました。厳しめに見積もっても半年後には。つべこべと。君はまた同じ過ちを繰り返すつもりか。君はまた同じ過ちを繰り返すつもりか。Make sure about 過ち。同じ過ちとは5億のことに決まってるだろう。しかもそれを認めず反省の言葉一つない。君のそういう反抗的な態度が本部でも問題となり、今回の出向を招いたんだ。君はこの支店全体の信用を傷つけたんですよ。申し訳ないと思わないのか。
親友を傷つけたのはあなたではありませんか？半沢課長に拾わせなさい。半沢課長に拾わせなさい。それをもってさっさと出て行きなさい。本日中に本部より君に内示が出るはずです。君はもう本日中に本部より君に内示が出るはずです。君はもう銀行員じゃなくなるんです。このままでいいんですか？東田には国税のガサが入ったんですよね。もうどのみち東田の金は回収できません。だったらせめてあの通帳で浅野だけでも追い詰めるべきです。ハンザです。俺や。さっきあの女が国税に接触した。通帳やら何やらごっそり渡しとったで。半沢、こっちは万事休すや。万事休す。だで。さっきあの女が国税に接触した。通帳やら何やらごっそり渡しとったで。半沢、こっちは万事休すや。そうですか、わかりました。バイク便です。半沢直樹さんにお届け物です。私です。すみません、こちらにサインお願いします。何ですか？毎度。毎度。あ。何ですか？それ。毎度。Let's look at the. Okay. So now. What? Hanzawa Miki. No, Fujisawa Miki. Goddamn, I'm sorry.「未来伝と調和する心豊かに」がお送りします。New York Harbor Trust, Mitsuri Higashida. Mitsuru. Miki さん、ありがとう。止めて。どういうこと？これ全部合わせてもたった数百万にしかならないじゃない。これのどこが隠し口座だって言うのよ。Okay, so I mean Yakuman, so that's a few. Yeah, so I mean, yeah, that's just a few 10,000, you know, less than $100,000, and he's looking for millions. ならないじゃない。これのどこが隠し口座だって言うのよ。そんなこと私に言われても。あの女が国税に寝返ったっちゅうのも全部あんた。Yeah, Kaitara, I know it's like get in bed with, or switch beds, double cross. Okay. あの女が国税に寝返ったっちゅうのも全部あんたの解体の通りやったんかいな。40ある。国税に寝返ったっちゅうのも全部あんたの解体の通りやったんかいな。ええ、まあ。あなたに協力したいけど、東田がその隠し口座の証拠をどこに隠してるのか本当に知らないの。だったら
国税に告発してください。ガサが入れば東田が彼女に大事な書類を預ける可能性は高かった。場所を決め持ってきてもらうよう彼女に可能性は高かった。ガサが入れば東田が彼女に大事な書類を預ける可能性は高かった。あとは電話で適当な場所を決め持ってきてもらうよう彼女に頼んだんです。まさかバイク便で送りつけてくるとは思いませんでしたが。計画通りやってんな。時間のない中ではこれしか方法がありませんでした。国税もバカじゃありません。彼女に美味しい交換条件を持ちかけたはずです。彼女が国税にありません。彼女に美味しい交換条件を持ちかけたはずです。彼女が国税になびく可能性も十分にあり。なびく。ああ。交換条件を持ちかけたはずです。彼女が国税になびく可能性も十分にありました。けどあの女はあんたを選んだ。正々堂々自分の力で店をやっていくことを決めたんや。正々堂々。あの女はあんたを選んだ。正々堂々自分の力で店をやっていくことを決めたんや。ムカつく女やけど男前やな。そうですね。種明かしも聞いたところでその中見せてもらおうか。種明かし。種明かし。種明かし。そうですね。種明かしも聞いたところでその中見せてもらおうか。見てください。12億。あのガキ人を踏み。$12 million. Just maybe a little less if you think about exchange rates, but really liking this episode. 大してようも溜め込みよったな。Whoa. Sorry. Means as a stepping stool. Hito o fumidai. Yeah, stepping stool. まずあのガキ人を踏み台してようも溜め込みよったな。まずニューヨークハーバーの東田の口座から関西シティのミキさんの口座へ5000万が振り込まれ、そしてその金はその日のうちに浅野の口座へと流れています。ほんまや。浅野が東田から報酬を受け取った証です。これで。There you have it. That's the trade-off. That's the proof that the banker was working with the guy who, faulted on the loan. And the payment happened before the loan happened. Hence, yeah. So, yep, there it is. By the way, when I first watched this, I didn't quite get what was happening. I mean, you can kind of guess but I was like, missing some of the finer points. So stuff like that it was like easy to miss. So there we go. Hoshu remuneration. Let me look at. I don't think I remember this kanji. Repay, retribute. Okay. I mean, it's not too complicated. Repay. Hoshu. Hoshu akashi desu. Asano が東田から報酬を受け取った証です。これであいつらもしまいやな。いいえ、そう簡単には終わらせません。もっともっと追い詰めて自分の犯した罪以上の苦しみを味わってもらいます。He really wants them to eat on their crimes. Okay. 今回の出向候補者リストです。後で見とくよ。今回の出向候補者リストです。後で見とくよ。
彼もそのリストに入っています。Hanzawa Naoki. です。Manila。ここを乗り切れたら本物だった。惜しい。Yeah, so if he would have been the real thing if he had just wrote this out, he could have been the real thing. Okay. But he's just like, not too bad. 今日出向の内示が出た。By the way, I'll mention that it's let me just go quick about just that one phrase I'm hearing, like noretara. So if you can write this out, but it's not if you can write it, because it's homono data. So that means it would have been, because it's in the past. So that means it would have been. So that's a simple grammar. It's either level 4, M4, M3, something. I think it's M4 level, but it's yeah. It's, if you're just told that, I mean, instead of trying to figure out, like, how would you guess that's the meaning? Like, is he feeling regret? Or is he feeling like he's hoping it can happen? You know, through context, it might have been hard to get it, but by being explained the grammar point, now you can quickly, you understand that. And then as you start seeing it more and more, it then becomes more intuitive. So, and I think it was mentioned, I saw someone mention it yesterday about the whole study of grammar. It's not about, you don't study grammar to be able to talk in Japanese. You study grammar to understand Japanese quicker. Since you want to be doing the immersion all the time, the grammar just means, by studying grammar, you're basically doing a shortcut to comprehension. So you make it more comprehensible because you understand the basic. The idea is not, though, to use these grammar rules to then speak. Start speaking by repeating and becoming more intuitive by repeating what you hear, the natural Japanese you hear, and so being told what to say instead of trying to guess what to say. Just now. If you already know the answer, like, when you first start off, it should be like simple one-word answer. You should be able to say, okay, what is the girl doing? Ashiteru, uruiteru, suwateru, something like that. Actually, yeah, it's not suwateru, it's suwate. So, but yeah, just make sure that you know the answer. And you shouldn't have to guess you shouldn't have to guess grammar. You can guess words, but not vocabulary, but try not to guess grammar, if that makes sense. And yeah, so that's why, there's no wrong with being and in fact, even with the AJAT and MIA or average refold, whatever, the idea is like you still study grammar ahead of time. You do study grammar or have it explained to you, so it speeds the process up. Anyway, let's keep going. I'm sorry, I didn't mean to get into a long break on that. So, 出向の内示が出た。そっか。やっぱり江島夫人の占いには勝てなかったか。で、場所は？北海道？あ、沖縄とか？マニラだ。Jeez。東南アジアの？へえ。まあいっか。海外生活も悪くない。いいよそれ。心配しなくていい。まだ正式な事例が出たわけじゃない。正式な事例。なくていい。まだ正式な事例が出たわけじゃない。俺は必ず銀行に残る。でも内示が出たってことはもうほとんど決まりってことでしょ。結局支店長とは喧嘩別れか。今度の週末にね、浅野さんご家族で水族館に行くんだって。
うん。お子さんも佐野さんご家族で水族館に行くんだって。奥さんもお子さんもすごく喜んでるみたい。何の話だよ。仕事じゃいろいろあるだろうけど、浅野さんだって本当はご家族思いの優しい人なんじゃないかな。うん。お互いの誤解が解ければまたうまくやっていけるんじゃない？無理だ。浅野を許すつもりはない。今までのことは必ず償ってもらう。償う。目合わせ。OK。目合わせ。償う。ことは必ず償ってもらう。でもそうなったら理恵さんが悲しむことになるんだよね。結局どっちかの家族が傷つくことになる。うん。レオ。1000万ももらったんですね、花。どうかした？いや仕事のメールだ。すまん、先見ててくれよ。またあなたですか。一体何のことですか。3月29日、ニューヨークハーバー信託の東田の口座から関西シティ銀行藤沢右名義の口座を経由して、同じく関西シティ銀行のあなたの口座に振り込まれた報酬5000万のことですよ。Yeah, that's about the time you shit your pants. All right. Damn it. Should I tell you what, I tell you what, we'll stop it at the 21-minute mark. Do it that way. I think that'll be, yeah. Do the 21-minute mark. So we'll stop it here. So we'll go back to 21 minutes. Okay, there we go. In fact, let me write that down while it shouldn't matter. I'm going to be probably recording the next one. Okay, Hanzawa Naoki 5.1. We're at 21 minutes, 0 seconds. Cool. Yeah, that was good. All right, so there we go. That was it went by actually really fast. We're only like 44 minutes into the video. The really not much I can say. It's like you can tell, like, I guess he's throwing a lifeline here on that. I mean, he's obviously got them both by the balls now. He's got the accounts. He's got, $12 million, so he can definitely get the funds transferred to get paid back because, the bank, I don't know how you can legally do it, but I assume like there's got to be a way to where you can say, hey, look, this is the account we want to transfer, boom, because he's probably going to, I'm assuming there's a little bit of illegality involved in how he's going to make sure the transfer, but it is going to be a payback of funds that are owed from a guy whose account, he embezzled the $12 million. So, $5 million of it gets returned to, Hanzawa's bank. He's got proof of the boss. Now the question is what he does with it.
That I don't know. Like, does he really? Like, he's got proof that he's, but he doesn't have to reveal that. He doesn't have to. He's got. So I mean, I guess there's that. The problem is, of course, in the bank they got proof that $500,000 was sent to Mickey, and then Mickey needs to prove that she doesn't have it. Was it remuneration? Was it, and then it was given to her? So the tax people, when they get, if they get that, assuming they get it, which maybe they don't. If they don't get that bank book, all right, if that's not turned over, then yeah, I don't know how they're going to play this. Unless, of course, he does a transfer into the account, into a Japanese account, then the tax people can get it. But they don't have to prove from the U.S. bank that about any of the other transfers that happens. I'm guessing that's how he can play it if he wants to protect him. So that his family. So I guess it depends on how he wants to bend it. Like, this guy can't be trusted in the banking, so doesn't have to be destroyed, doesn't have to be sent to jail, but he can be just removed from banking. Because he betrayed. He literally not only did he betray the trust, he was going to destroy another person's life, to get it done. Another person's not life. Again, livelihood. So he wanted to destroy it. So this is the payback. So I'm wondering how that goes out, because I don't remember. I don't. So it's just a matter of, okay, how's this going to play out? So I'm kind of interested here. What else? I guess I'm not reacting like I used to. Like, there's really not too much to say. I mean, you can see what's going on. There's really not much to add to it. I mean, you saw the games that she played. Like, she got the stuff from Higashida, and then gave that to one of the bike delivery, those motorcycle persons, bike delivery, while she was trying to go through the back door. Then gave everything to the tax person. The question is going to be at the end, what is, I'm just wondering, like, obviously Higashida, you just can destroy him. I'm just wondering, like, what's going to happen to this guy, because she obviously, if he destroys him, you kind of get pissed at Hanzawa, because he not only does he destroy this guy, but he also destroys the family, who seems to be good people. And so so it's kind of like what's the best solution what's the best of the bad, and we'll see how that goes. Like, does he want complete and total revenge, or does he just want enough revenge? And making it to where he's not a banker, that's not a bad thing. I mean, there are worse things in the world than say, okay, look, you get transferred, but you don't get to handle him. That kind of like what they were going to do to Hanzawa is what's going to happen to him. That would be fair. The worst would be, we're going to send you to jail, which is really where he should go because of what he did. But, okay, it does that part get say, okay, we're going to not reveal that, but I'm going to keep it in my sock drawer. So if we find out you try to do anything else, this is coming out to light. If you try to do anything else, okay, then that kind of makes sense. Okay, I'll end it there. For those of you on YouTube, thank you for watching. If you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up. If you enjoy the series, subscribe to see more. If you appreciate what I'm doing to help the Japanese learning community, you can support the Patreon, link in the description. There's also links to the community Discord and the website. Then that last link, also a Patreon link, but it's for those that want to, if you want one-on-one discussion with me, for the the Zoom or Skype, either help you get started with learning Japanese, or you're in the middle of learning but you want to change course, you want some advice on how to do that, whatever. It can cover any subject. Yeah, so that's what that part's for. I'll be back tomorrow. With the final video, so episode 5 part 2, and that'll be the conclusion. And then after that, we're going to switch back to Terrace House season 2, and then once we're done with season 2, we'll come back to Hanzawa Naoki to finish off the second half of the season, which is going to be another story, another book, and we see what happens. So obviously, he doesn't. He at least wins, but this question is, how does he win on this one? You kind of see he's pretty much got it, but maybe there's some extra stuff. Don't forget, he does some questionable stuff.
So he takes risks, but for the overall, he's taking large risks, but in a way to where it's for the greater good. It's not for his own betterment. So that's why you can appreciate it. That's why you want him to win. And it doesn't always work his way, which it also makes the story interesting. He can try really hard, and then the rug gets pulled out from under him. But he doesn't let that keep him down. He keeps going. So that's what makes the story this is a very good series. I will be going back to season 2. I know that as well. It's just a matter of when. It'll probably be in 6 months or so. But yeah, I'm looking forward to that. Okay. Outside of all that, thank you all very much. It's been Nuke Marine, and I will see you tomorrow. All right, later, guys.